Ja, ja. How long has this car been sitting here? Ganz nächst du die Sachen noch dürfen, Marco. Ich tue mal. Ja, komm, lass ihn uns rausziehen, dann kann man die Kiste mal anschmeißen. You want to go kart off? Oh, go-kart's perfect. Remove it. Gott, das ist toll. Wahnsinn, wie das Gebäude die Kälte hält. Ja, ja. How long has this car been sitting here? Ganz nächst du die Sachen noch dürfen, Marco. Ich tue mal. Ja, komm, lass ihn uns rausziehen, dann kann man die Kiste mal anschmeißen. Brauchst du noch Batterie rein, bitte? Schmeißen wir jetzt den Nick hin. Geht sofort. Das ist ja überhaupt Oh, look at Da steht ja gerade mal 10 Jahre oder sowas, oder? Oder 15. Was sagst du? Wie lange steht er? 10 oder 15 Jahre? Nicht mehr. Wie lange steht denn der schon? 10 Jahre schon, oder? Das ist oder nichts. Ja. Sowieso. Eine Kirchmühle. What year is this car? What year? It should be 59, huh? 59. 1959. Komm, lass uns das In runter. 1960 it went to Florida. Oh, it went to Florida in 1960? Yes, it's the first time it was on the road. It was in 1960 in Florida. Oh, okay. So then there were a tachometer with miles. And then it came back to Germany. Yes, then it came back and then now it's here. There they- It's mint. No scratch. It's amazing. Ich wollte ja gar nicht unbedingt starten. Aber jetzt haben sie gedacht, ich probiere es doch und jetzt finde ich den Du bist Zündschlüssel. doch eh gut, wenn du durchdrehst. Jetzt Was, du finde ich, willst den Schlüssel gar nicht von dem? jetzt find ich den Zündschlüssel. Von dem Auto? Der würde wohl stecken. I don't. I searched the key. Und dann werden No wir key. in Not deine find Regel und schauen, ob sie Schlüssel nicht Es gibt sind. eine alte Regel, immer Papiere und Schlüssel am Auto. Immer. How long has it been here? It has been in my property is 30 years. 30 years. Oh, Yes. wow. Half of your lifetime. It is So- in 30 years in the barn. That's great. Höchste Zeit, dass er durchdreht. Ja, schaut er aus wieder. Wow. It is a good house for mice. That's a good house for mice. Yes. You live very well there on top of the roof. What's this? Schlüssel steckt nicht. Steckt nicht. Soll man rausziehen im Keller? Ja, aber was nützt? Batterie rein, fertig. Zack. Das ist wie neu. Ja, Da ist keine Batterie drin. Looks like it's all there. like this. It's factory. Yeah, This is factory. factory. This is not Hood catch. Wow, look at that. Da drüben ist zugemacht mit Putz. Die Schule, ja. It's a dusty old critter. Wow. Delivered new to California. I think it needs to come back to California. Probably. Great car.
Honig. Den hast du aber nicht schön gepflegt. Weggestellt und das war's dann. Für den Carb. Yeah. Nur die Speicher sind neuwertig. Is the engine free? Warte, gell? They're trying to see. Weiß nicht, almost no oil in there. Da ist überhaupt nichts drin. Ja, das, hast du das Wasser abgelassen? Bewegt sie noch. Tatsächlich erst einmal mobil machen. Aber trotzdem schön. Ja, ist ja schön. Schaut, dass man jetzt nicht draußen sieht, weil das ist auf dem Fleer wahnsinnig lang. Like, oh, look at that. Gigolo. Hey, Gis. What's that? Like new. Like, dude, look at that. Look at that suitcase. Oh Gott, ist der verschimmelt. Ja, aber trotzdem, ansonsten wir nicht.